Hello, ug-trb English, UNIT-9, Literary Criticism and Theory. Multiple choice questions on literary criticism of Sir Philip Sidney. Question number 1. According to Sidney, in what way does the poet resemble God? In what way does poet resemble God? That's a question. The answer for it is okay, because a poet is the creator of world. A God creates human beings and the world, and a poet creates an ideal world. That is the argument. Now, the next question is a data-driven question. When was Sydney knighted? சிட்னிக்கு எப்படி எந்த வருடம் வந்து சர் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது, அந்த நைட் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா the answer is 1583. Question number 3. Who is mentioned as an exemplary friend in Euripides' Orestes? Euripides எழுதிய அந்த Orestes அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்கில் யாரை வந்து ஒரு எக்ஸம்ப்ளரி ஃப்ரெண்டாக குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the person is Phileides. Okay, in Apology for Poetry அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்கில் Sir Philip Sidney என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா a poet alone can create such exemplary characters and lead to an exemplary world அப்படின்னு சொல்கிறார். Now coming to question number 4. Why does Sidney argue that poetry needs to be defended? இப்போ அப்பாலஜி ஃபார் போயிட்ரியில் பிகினிங்கில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா Sir Philip Sidney, there is a need for the poet, for him to defend poetry. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா he finds that during his contemporary world that poetry has fallen into wrong hands. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸ்டீஃபன் கோசான் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் ஏற்கனவே ஸ்கூல் ஆஃப் அப்யூஸ்னு ஒரு ஒர்க் எழுதி இவருக்கே டெடிகேட் பண்ணியிருக்கார். அதில் போயிட்ரியை அவர் பயங்கரமாக அக்யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார். ஹி ஹஸ் ஃபைல்டு 4 சார்ஜஸ் அகேன்ஸ்ட் போயிட்ரி. எவ்வளவோ போயிட்ரியை ரொம்ப மோசமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா he considers those people as poetry haters. So he is not attacking Stephen Gozan, but he is attacking the charges made by Stephen Gozan. Okay. Now, question number 5. According to Sidney, who possesses the capability to make the world a better place? இந்த உலகத்தை, நம்ம இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது, ஆனால் இதை விட ஒரு பெட்டர் வேர்ல்டை க்ரியேட் பண்ண யாரால் முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா according to Sidney, it is only poets can create. இது பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன அந்த ஐடியல் வேர்ல்டு கான்செப்டை தான் Sidney is trying to tell us. Okay. Question number 6. Sir Philip Sidney's Astrophil and Stella is a sonnet sequence, a very famous sonnet sequence, written for his lady love, Penelope Devereux. And here it's a collection of sonnets. And when was it published? It was published in 1576. And here Sir Philip Sidney என்ன பண்ணுறாரு, Astrophil and Stella அப்படின்னா Astrophil அப்படின்னா ஸ்டார் லவர், ஆஸ்டர் ப்ளஸ் ஃபில், PHIL, ஃபில் அப்படின்னா லவர், ஆஸ்டர்னா what do you say, follower, lover, and here Stella means star. So star lover, and that's the concept. So he is the star lover and the star Stella is his lady love, Penelope Devereux. Now coming to question number 7. In Greek, what does the term poetess mean as mentioned in Apology for Poetry? It means maker. It means maker. Okay, so the term poetess used by Sir Philip Sidney in Apology for Poetry in Greek language refers to maker. Now, question number 8. Sir Philip Sidney is considered to be a dash critic. What type of critic is he? Okay, he is a Renaissance critic. He is a Renaissance critic. And he comes under that enlightenment, that Renaissance period. Question number 9. How were the prophecies of Oracle at Delphi and Sibyl delivered? Okay, in the Greek world, oracles அப்படிங்கிறது, அதாவது prophecies from gods in place called Delphi and Sibyl
இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சார் ஃபிலிப் சிட்னி எதுக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இன் ஆர்டர் டு சே தட் poetry இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ த ப்ராஃபஸீஸ் ஆஃப் த ஆரக்கிள்ஸ் at Delphi and Sibyl were delivered in verse format. Okay, so we need to watch these things carefully because these are very important questions. Question number 10. What did the English king Albinus link after reading lines Sartus Vigilane by Virgil? அப்போ இங்கிலீஷ் கிங் ஆல்பினாஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, வெர்ஜிலுடைய சார்த்தஸ் வெர்ஜிலானே அப்படிங்கிற ஒர்க்கை படிச்சுட்டு he came to an understanding that poetry is a prophecy. வெர்ஜில் அவருடைய கவிதையை படிச்சுட்டு அந்த இங்கிலீஷ் கிங் ஆல்பினஸ் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டார் அப்படின்னா, poetry is a kind of prophecy அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now question number 11. Dash is regarded as the first modern treatise on English composition. First modern treatise. இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படலாம். The first modern treatise on English composition. The work is Thomas Wilson's The Art of Rhetoric. Art of Rhetoric. Rhetoric means public speaking. So that book is a very important book, considered to be the first modern treatise on English composition. Now question number 12. What anecdote does Sidney use to justify his defense of poetry? And the beginning ல பார்த்தீங்கன்னா apology for poetryல ஒரு தன்னுடைய டிஃபென்ஸை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அவர் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு அனெக்டோட் தன்னுடைய லைஃப்பில் நடந்த விஷயம் சொல்லியிருப்பார். என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் கால் த அனெக்டோட் ஆன் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். ஓகே, it is called the anecdote on horsemanship. We will see what is that. Now coming to the next one. According to Sidney, what deserves greater esteem and validation than horsemanship? Okay, horsemanship அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு புக்லியானோ அப்படின்ற ஒரு ஹார்ஸ் ட்ரெயினர் இவருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வார் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு சோல்ஜருடைய வெற்றியை தோல்வியை தீர்மானிக்கிறது ஹவு ஹிஸ் ஹார்ஸ் இஸ் அண்ட் ஹவு ஹி இஸ் ஏபிள் டு ரைட் ஹிஸ் ஹார்ஸ். அப்போ அந்த ஹார்ஸ்மேன்ஷிப்பை விட ரொம்ப முக்கியமானது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டிஃபெண்டிங் போயட்ரி. ஓகே, horsemanship is very important for a soldier to win in the battlefield. Similarly, his vocation, அவருடைய வேலை வந்து ஒரு poet. அப்போ ஒருத்தர் போயட்ரியை ரொம்ப கேவலமாக திட்டி இருக்கும் பொழுது, as a poet he needs to defend. அவர் வந்து போயட்ரியை டிஃபெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, so he feels that. Question number 14. According to Sir Philip Sidney, who among the following wrote in poetic manner and engaged in poetical describing? Okay, இந்த Greek worldல யாரோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, he is a philosopher. He has written in a poetic manner and engaged in poetical describing. ஏன் அவர் ஒரு ஃபிலாசபராக இருந்தாலும் அவருடைய ரைட்டிங் எல்லாமே பொயட்டிக்கலாக இருந்தது. யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். The answer is Plato. This is argument. Even the great philosopher Plato had used poetry. So poetry is not a waste of time. It has its own value. அப்படின்னு Sir Philip Sidney சொல்லியிருக்கார். Okay. Question number 15. Who are the Greek philosophers who sung their philosophy in verse? Greek philosophers, according to Sir Philip Sidney, who sung their philosophies in verse. இவங்க எல்லாருமே அந்த கிரேக் ஃபிலாசபர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் யாரோ ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தோ தே ஆர் ஃபிலாசபர்ஸ், தே டிட் நாட் யூஸ் ப்ரோஸ், தே யூஸ்ட் போயட்ரி. யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாலஸ், எம்பிடாக்கிள்ஸ் அண்ட் பார்மெனிடஸ். இவங்கெல்லாம் ஏன்ஷியன்ட் வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி, கிரீக் ஃபிலாசபியில் படிக்கும்பொழுது வருவாங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தே ஹவ் யூஸ்டு வேர்ஸ் ஃபார்ம் டு டெல் தேர் ஃபிலாசபி. Question number 16. What was the language of all learning during ancient times? During the Greek world and the Roman world. என்ன லாங்குவேஜ், என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் லாங்குவேஜில் அவங்க கல்வி கற்றார்கள் அப்படின்னா, everything was in the form of everything was in the form of poetry. Learning was only in the form of poetry. அப்புறம் தான் மற்ற ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்துச்சு.
Now, question number 17. Who are the Roman poets credited with teaching people to become civilized? Okay, who are the Roman poets who are credited with teaching people to become civilized? Roman poets, civilized people. இதுதான் one of the argument in apology for poetry. என்ன சொல்கிறாரு? Poetry is not waste of time. ஏன்னா ஸ்டீஃபன் கோசான் வந்து போயிட்ரியை வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னு சொன்னார். ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு? நோ, இட் இஸ் நாட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், இட் இஸ் அ சிவிலைசிங் ஃபோர்ஸ். நம்ம எல்லாத்தையும் சிவிலைஸ் பண்ணுறது போயிட்ரி. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லக்கூடியது இந்த ரோமன் போயட்ஸ் தாந்தே, பொக்காஷியோ அண்ட் பெட்ரார்க். இந்த 3 பேரையும் அவர் சொல்கிறார். ஓகே, நவ் how did the Romans address their poets? ரோமன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க போயட்ஸை they call them as waits. waitsனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா they call them as prophets, foretellers. That is very very important. How did the Romans address their poets? Now the next question, very important question. இது அடிக்கடி நமக்கு ஞாபகத்திலே வச்சுருக்க வேண்டியது when we read about apology for poetry of Sir Philip Sidney. என்ன அப்படின்னா, Sir, we have a person called Stephen Gozan, who was a Puritan. This man by faith was a Puritan, and this Puritan had attacked poetry in his work, The School of Abuse. When was this work published? This work was published in 1579. Question number 20. What does the word waits mean? ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்தது தான். The word waits, which was used by the Roman people to describe poet, means prophets. Question number 21. How did the ancient king Albinus connect prophecy and poetry? Poetryயும் ப்ராஃபஸியும் கிங் ஆல்பினஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணார்? எதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணார் அப்படின்னா, by reading Virgil's lines, Sotes Vigilane. அந்த வர்ஜில் எழுதின அந்த போயட்ரி பர்டிகுலர் லைன்ஸை படிச்சுட்டு கிங் ஆல்பினஸ் என்ன பண்ணார்? போயட்ரி இஸ் நத்திங் பட் ஃபிலாசபி அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தார். Question number 22. Sidney in his work Apology for Poetry uses the term misomozai. And what is the meaning misomozai? It means poem haters. He is referring to people like Sir Stephen Gozan, who hate poetry. And he feels, Sir Philip Sidney என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அது அவருடைய வேலை, ஒரு போயட்ருடைய வேலையா? ஒரு போயட்ருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய டிசிப்ளினை ஒருத்தர் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, he has to safeguard his love, that is poetry. Now question number 23. What is the Latin word carmen mean? Latin word carmen, அதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it means charm. Carmen அப்படின்னா charm, and it also means poem or song which has charm. charmனா ஒரு appeal, ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Question number 24. What form did Prophet David use to write the Psalms? Prophet David, இதையும் Sir Philip Sidney கோட் பண்ணுறாரு. Okay, in the Old Testament there was a king who was also a prophet. அவர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பட் தென் அவர் Sir Philip Sidney calls him. He says even that man in his Psalms he has written using dash form அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த அந்த டேவிட் அப்படிங்கிற கிங் சாம் ரைட்டர்ஸ், த சாமிஸ்ட், அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, he has written the psalm in poetry format. Okay, look at the argument. Next one, question number 25. Sidney in his work Apology for Poetry cites Aristotle, who said that the goal of teaching is not gnosis but praxis. What do gnosis and praxis mean? Okay, Aristotle Sir Philip Sidney quote பண்ணியிருக்காரு Apology for Poetryல. அதில் the goal of teaching is not noxis but praxis. noxisனா என்ன, praxisனா என்ன, அதுதான் நமக்கு கொஸ்டின். இதில் noxis அப்படின்னா knowledge, okay, praxis அப்படின்னா action. So this is the answer. Okay, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. Okay, question number 26. What is question number 26? What is
the poet free to invent according to Sidney. Sidney பொறுத்த மட்டும் poet வந்து ரொம்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா he is left free to invent something. ஒரு சில விஷயங்களை அவர் வந்து உருவாக்கிக்கலாம். எதை அவர் உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்னா he is free to invent fictional characters and events. யாரும் அவரை வந்து கட்டி போட முடியாது. அவருக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குது, poetic freedom to invent fictional characters and events. Question number 27. What Latin phrase does Horace use in Ars Poetica that Sir Philip Sidney mentions in relation to poetry? அதாவது ஹோரேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரோமன் ரைட்டர், அந்த ரோமன் ரைட்டர் வந்து ஆர்ட்ஸ் பொயட்டிக்கா அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் பொயட்ரியை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதை சர் ஃபிலிப் சிட்னி என்ன பண்ணியிருக்காரு, அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரியில் கோட் பண்ணியிருக்காரு. வாட் இஸ் தட் லாட்டின் ஃப்ரேஸ்? த லாட்டின் ஃப்ரேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் திஸ். ஓகே, உத் பிக்டூரா போயசிஸ் அப்படின்னா poetry is a speaking picture. That's next question. How does Sidney metaphorically describe poetry? He describes poetry using the word borrowed from Horace. That is, poetry is a speaking picture. The previous question la answer irukku illaya. That is, what is that? Ut pictura poesis. Ut pictura poesis means speaking picture. Question number 29. What are the three kinds of poetry Sidney identifies? Sidney, Sir Philip Sidney, Apology for Poetry, there are three kinds of poetry அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. What are the three kinds of poetry identified by Sir Philip Sidney? என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா he identifies religious poetry, philosophical poetry and imaginative poetry. Question number 30. According to Sidney, how does Aristotle term poetry in his word mimesis? Okay, mimesis-னு அரிஸ்டாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா for Aristotle poesis is mimesis. அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is imitation. Okay, imitation. Poetry is nothing but imitation of nature. அப்போ அரிஸ்டாட்டில் டெஃபினிஷன் என்ன? அங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have the book Poetics. அந்த Poetics-ல சொல்கிறாரு holding mirror up to nature. ஓகே, அப்படியே நேச்சருக்கு அப்படியே மிரரை அப்படியே காட்டுறது, அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது தான் போயட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதை தான் சர் ஃபிலிப் சிட்னி இங்கே சொல்கிறார். ஓகே, ரைட். கொஷின் நம்பர் 31. சர் ஃபிலிப் சிட்னி says poetry is an art of imitation. He gets the idea from poetry is art of imitation அப்படின்னு சர் ஃபிலிப் சிட்னி வந்து அப்பாலஜி ஃபார் போயட்ரியில் சொல்கிறாரு. இதை யாருக்கிட்ட இருந்து அவர் கடன் வாங்கினார் அப்படின்னா he got this idea from Aristotle. Question number 32. Sidney wrote Apology for Poetry as a reply to Stephen Gozan's The School of Abuse. Okay, ஸ்டீஃபன் கொசான் வந்து எழுதின அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் அபியூஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் போயட்ரியை பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணியிருந்தார், ரொம்ப மோசமாக திட்டியிருந்தார். ஆனால் சர் ஃபிலிப் சிட்னி என்ன பண்ணார், அதுக்கு ஒரு பதிலாக தான் அப்பாலஜி ஃபார் போய்ட்ரி. அப்பாலஜி அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணோம். அப்பாலஜி ஹியர் மீன்ஸ் டிஃபென்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் டிஃபென்ஸ். Okay, it is defense of poetry. Okay, now question number 33. Who was the Scottish poet known for his sentimental lyric called Sidney's Life as Poetry in Action? Okay, Sir Philip Sidney uடைய life பார்த்தீங்கன்னா he was a soldier and the last time during a battle he was on the battlefield wounded, very mortally wounded, and when he was offered water, அவர் என்ன பண்ணாரா, he actually gave the water to enemy who was lying and he said your need is greater than mine. அதுவும் இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட லைஃபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைஃப் கிவிங். அதனால் யாரோ ஒரு ஸ்காட்டிஷ் போய்ட் என்ன பண்ணியிருக்காரு, has called Sir Philip Sidney, okay, his life as poetry in action. அதை சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் கேம்பெல். Now going to question number 34. Who said poetry is the first light giver
to ignorance. Okay, it nourishes before any art or science. இதை சொன்னது யாரு? Poetry is the first light giver அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is Sidney. Okay, next one, question number 35. What is the Greek meaning of Philip in the name Philip Sidney? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிலிப் சிட்னி அப்படின்னு சார் ஃபிலிப் சிட்னி அவர் நேமை வச்சு கூட கொஷின் கேட்கலாம். இப்போ அவருடைய பேர் வந்து ஃபிலிப் சிட்னி. அதில் ஃபிலிப்புங்கிற வேர்டுக்கு ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஃப்ரம் க்ரீக் லாங்குவேஜ். அந்த வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் மீன்ஸ் ஹார்ஸ் லவர். தட்ஸ் வை இன் த பிகினிங் தேர் இஸ் அன் anecdote that he is trained by expert trainer by name Pugliano. அந்த புக்லியானோ சொல்லி கொடுத்த ஒரு சில விஷயங்களை வச்சு தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஆஸ் அ போயட், இவருடைய ப்ரொஃபஷன் போயட், அந்த போயட்ரிக்கு களங்கம் வரும் பொழுது அதை இவர் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறார். கொஷின் நம்பர் 36. வாட் டஸ் த டேர்ம் பெடாந்த்ரியா ரெஃபர் டு? ஓகே, பெடாந்த்ரியா ரெஃபர் டு இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்பாலஜி ஃபார் போயிட்ரியோடு கனெக்ட் பண்ணது தான். அதில் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, தெர் ஆர் பீப்புள் லைக் ஸ்டீஃபன் கொசான் who have attacked poetry. ஸ்டீஃபன் கொசான் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்கூல் ஆஃப் அபியூஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் போய்ட்ரியை பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு. அது ஏன் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார், சர் ஃபிலிப் சிட்னி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அவங்க நிறையா படிச்சிருக்காங்க, அவங்க எல்லாமே அகாடமிக் பீப்புள், யூனிவர்சிட்டிஸ் போய் படித்தவங்க, அதனால் தாங்க படித்ததை மற்ற மக்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ பெடாந்த்ரியா மீன்ஸ் பெடண்ட், அதிலேருந்து வரக்கூடிய வேர்டு. Okay, so it means a display of academic knowledge. Question number 37. Who is Pietro Pugliano and what did Sir Philip Sidney learn from him? Okay, Pietro Puglianoவுக்கும் Sir Philip Sidneyக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, Pietro Pugliano is a horse riding trainer and Sir Philip Sidney went to him to learn ஹார்ஸ்மேன்ஷிப், எப்படி வந்து ஹார்ஸை நம்ம நடத்தி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டாரு. அவர் வந்து ஹார்ஸ் ரைடிங் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கல, அந்த ஹார்ஸை ரைட் பண்ணணும்னா என்ன ஸ்பிரிட்டோட அந்த ஹார்ஸை ரைட் பண்ணணும், வாட் ஷுட் பி த ஸ்பிரிட் ஆஃப் அ ஹார்ஸ் ரைடர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பேத்ரோ புக்லியானோ சர் ஃபிலிப் சிட்னிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு. Now question number 38. How did Sidney prove that poets were not liars? இப்போ வந்து தெர் வாஸ் அ சார்ஜ் மேட் பை ஸ்டீஃபன் கொசான். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, போயட்ரி இஸ் த மதர் ஆஃப் லைஸ். ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, எங்கேயாவது எந்தாவது ஒரு போயட் நான் ட்ரூத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா? இல்லை அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுறாரு. தே நெவர் அஃபர்ம்ட் எனிதிங் டு பி ட்ரூ. நோ போயட் கேம் அண்ட் டோல்ட் தட் ஐ ஆம் டெல்லிங் ட்ரூத். எங்கேயாவது யாராவது ஓப்பன் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா? இல்லை. தே ட்ரை டு ப்ரெசென்ட் நேச்சர் பெட்டர் தேன் இட் இஸ். அதுதான் அவருடைய ஆர்குமெண்ட். கொஷின் நம்பர் 39. வாட் இஸ் த மூவிங் பவர் ஆஃப் போயட்ரி ஆஸ் டிஸ்கிரைப் பை சிட்னி? ஓகே, சர் ஃபிலிப் சிட்னியை பொறுத்த மட்டிலும் போயட்ரி ஹேஸ் த பவர் டு மூவ். எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் அ சிவிலைசிங் ஃபோர்ஸ். திருப்பியும் போயட்ரி ஹேஸ் அ பவர் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பிஹேவியர் அண்ட் காண்டக்ட். போயட்ரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, மனிதனுடைய பிஹேவியரையும் காண்டக்டையும் மாற்ற வல்லது அப்படின்னு அவர் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கார். கொஷின் நம்பர் 40. வாட் இஸ் த எய்ம் ஆர் பர்பஸ் ஆஃப் போயட்ரி அக்கார்டிங் டு சிட்னி? ஓகே, அந்த போயட்ரியோடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு சிட்னி சொன்னார் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்கோம். அதுக்கு ஆன்சர் வந்து he says poetry must instruct and delight. அது இன்ஸ்ட்ரக்டும் பண்ணணும், டிலைட்டும் பண்ணணும், ரெண்டுமே தேவை. ஓகே, கொஷின் நம்பர் 41. How does Sidney describe nature, contrasting it with the role of the artist? ஓகே, அப்போ சிட்னி எப்படி வந்து நேச்சரை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு, அண்ட் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் அன் ஆர்டிஸ்ட் while describing நேச்சர்? இயற்கை வர்ணனையில் வந்து ஒரு போயட்டுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நேச்சர் in its original state is incomplete and dull. ஓகே, நேச்சர் வந்து சர் ஃபிலிப் சிட்னியை பொறுத்த மட்டும் நேச்சர் இன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்கும், இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். அதை ரொம்ப பலப்பலன்னு ஆக்குறது, பலப்பலன்னு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது, இட்ஸ் பிரேசன் அப்படின்னு சொல்லுவார். போயட்ரி இஸ் பிரேசன், நேச்சர் இஸ் பிரேசன்
அதை கோல்டனாக மாற்றுறது வந்து the work of a poet. This is the argument made by Sir Philip Sidney. Question number 42. According to Sidney, what does Aristotle emphasize as more important than nature? Okay, what is more important than nature? அப்படின்னா human action is more important than nature. இதை வந்து poeticsல அவர் சொல்லியிருக்கிறார். Okay, now coming to question number 43. In Poet's golden world, how are heroes presented and how is evil depicted? அதாவது Sir Philip Sidney Apology for Poetry அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, a poet creates a golden world. அந்த கோல்டன் வேர்ல்டில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, he presents heroes as ideal and evil as corrupt. ஹீரோஸை பயங்கரமாக எலிவேட் பண்ணி ஐடியலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பார். அதே நேரத்தில் ஈவில் எவ்வளோ மோசமாக காட்ட முடியுமோ அவ்வளோ மோசமாக அந்த கோல்டன் வேர்ல்டில் காட்டியிருப்பார். தட் இஸ் இன் போயட்ரி. ஓகே, நம்பர் 44. வாட் கிளாசிக்கல் oration structure does Sidney follow in his discourse on poetry? It is a 7-part structure by Cicero, C-I-C-E-R-O. Okay, Cicero's 7-part structure of argument. Kindly go through this because Apology for Poetry which question கேட்கும்போது what is that 7-part structure அப்படின்னு கேட்பாங்க. You can very well refer, Google and gather that 7 titles. ஏன் அப்படின்னா அந்த 7 டைட்டில்ஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஆர்டரை மாற்றி நமக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் கூட கேட்கலாம். You be prepared for that. Okay, question number 45. Why does Sidney feel obliged to say something about poetry in his discourse? நான் வந்து poetry பற்றி சொல்ல போகிறதில்ல. I'm not going to say anything great about poetry, but I'm only defending it. ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he wants to restore the reputation. Okay, ஏன் அந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, கொஷின் என்ன அப்படின்னா, இவர் ஏன் வந்து போயட்ரியை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக பேசணுன்னு முயற்சி பண்ணுறாரு இதில் அப்படின்னா, போயட்ரியை வந்து ரொம்ப மோசமாக்கிட்டாங்க. இட் ஹஸ் கான் இன் டு பேட் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் எலெக்டட் லொக்கேஷன். அவர் சூஸ் பண்ண ஜாபு, அதனுடைய ரெப்புடேஷன், அதனுடைய பேரும் புகழும் களங்கம் ஏற்பட்டுருச்சு. அதனால் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது சர் ஃபிலிப் சிட்னியுடைய வேலை. அது ஹி ஃபீல்ஸ் ஒப்ளைஜ், அது அவருடைய கடமையாக அவர் நினச்சார். அதனால தான் அவர் அப்பாலஜி ஃபார் போயிட்ரி எழுதினார். நவ் ஹவு டஸ் சிட்னி காட் ஹிம்செல்ஃப் அகெயின்ஸ்ட் ஃபாலிங் அவுட் வித் போயட் ஒர்ஷிப்பர்ஸ்? ஓகே, பை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த ஒர்க்கில் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்பீக் அபவுட் போயட்ஸ், ஐ எம் ஒன்லி கோயிங் டு டிஃபெண்ட் போயட்ரி. ஏன் அப்படின்னா, போயட்ஸை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக பேசினா ஹீ மே பிகம் பார்ட் ஆஃப் போயட் ஒர்ஷிப்பிங் மூமெண்ட். போயட்ஸை ஒர்ஷிப் பண்ணக்கூடாது, ஹீரோ ஒர்ஷிப் மாதிரி ஆகிடும். ஆனால் அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டச் எனி போயட்ஸ், பட் ஐ எம் கோயிங் டு அட்ரெஸ் ஒன்லி த ஒர்க் ஆஃப் த poet. Okay, that is what he is trying to say. Question number 47. What is the subject of heroic poem or heroic form of poetry according to Sidney? Okay, ஒரு heroic poem அல்லது epic form of poem எழுதணும்னா அதுக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்னவாக இருக்கணும், அதுக்கு சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இவர் அதுக்கு என்ன கைடன்ஸ் சொல்கிறாரு அப்படின்னா, யூ ஷுட் டேக் த லைஃப் ஆஃப் கிரேட் ஹீரோஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட், பர்டிகுலர் லைக் Achilles, Aeneas and Cyrus. Question number 48. What is the primary focus of lyric poem according to Sidney? Okay, lyric poetry உடைய ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னு சிட்னி சொல்கிறாரு. அதான் நமக்கு கொஷின். ஓகே, அப்போ லிரிக் போயம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாட் டஸ் லிரிக் போயம் டூ? ஓகே, லிரிக், ஓகே, இட் primarily sung to musical accompaniment and praises virtue.
That is lyric poem. Question number 49. Okay, what is the focus of elegiac poem? Okay, இது எல்லாமே அந்த அப்பாலஜி ஃபார் போயிட்ரிங்கிற ஒர்க்கில் இருக்குது. அப்போ எலிஜாயிக் போயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் a reflection on world's weakness and human wretchedness. Okay, இந்த உலகத்தினுடைய வீக்னஸ் என்ன, இந்த உலகத்தினுடைய மோசமான சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத, ஹியூமனுடைய மோசமான சுச்சுவேஷனை காட்டுறது தான் எலிஜி. லாஸ்ட் கொஸ்டின். What is the last question? What is the nature of the pastoral poem? இவரை பொறுத்த மட்டும் pastoral poem அப்படின்னா, it is the humblest kind of poetry and it is based on simple country scenes. Okay, hope this video was useful for you. I'll try to come out with many more videos and help you to clear ug-trb exam. Thank you, dear teachers, and if you have any queries or comments, you can always get to the comment section and file your views. If you like the video, kindly subscribe to the channel and do share the channel, and please do click the bell icon so that you get all the videos into your inbox straight away. Thank you.